umuryango ushyize hamwe ibyabaye bitazongera kuba amacakubiri n'urwango Jenoside ntibizongere kuba ukundi kugira ngo abana bacu n'abuzukuru tuzabasigira umurage w'ubuvandimwe amahoro n'iterambere umuryango wawe w'umuryango ukubaha kandi guhesha ikuzo abavandimwe inshuti n'ababyeyi nyagasani ubahiruko ridashira maze ubiyereke iteka baruhukire mu mahoro ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Arakoze. Thank you, Cardinal Kambanda. Your Excellency the President and First Lady, the next item is the laying of the wreath in honor and in memory of the victims of the genocide against the Tutsi. Tubahaye ikaze nyakubahwa munamire. You are welcome, Your Excellency. Next is the Dean of the Diplomatic Corps in Rwanda. You are welcome. Nous vous invitons. We invite you to also pay your respects to the victims. Hakurikiyeho. Next is the representative of Ibuka. Nikaze munamire abazize. It's your turn, sir, to pay your tributes to the victims of the genocide. Hakurikiyeho. Next is the representative of Avega. Nikaze mubyeyi munamire abazi. Welcome, madam. It's your turn to pay your respects to the victims of the genocide. Nyakubahwa President wa Repubulika na Your Excellency the President of the Republic, Your Excellency First Lady, thank you for paying your respects to the victims of the genocide. We would like at this point to ask the parents of the victims to start moving forward towards the eternal flame.
Nyakubahwa Your Excellency, the President of the Republic, Your Excellency, the First Lady, you are welcome to relight this flame, this tunnel flame, as a symbol of the courage of the Rwandans who are able to rebuild themselves up to this 28th year as we move from the darkness of genocide to a bright future. This is the light of remembrance, the light of life. murakoze nyakubahwa. Thank you, Your Excellency, the President and the First Lady. The program will continue in the amphitheater that is going to host the commemoration program here at the Kigali Memorial Site. At this moment, I would like to request you to get and stand up as we welcome the President and the First Lady. They are arriving at this moment. Kindly remain standing for a minute of silence. Murakoze, mushobora kwicara. Thank you. You may sit down. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Your Excellency, the President of the Republic, Your Excellency, the First Lady, distinguished guests, Rwandans, friends of Rwanda, thank you for giving us this opportunity. My name is Mutabazi Josue. My colleague is Christine Nkurikinga. We are the masters of ceremony for today. Your Excellency, the President of the Republic, 28 years have passed. The Rwandans and friends of Rwanda have been commemorating the genocide against Rwanda that made more than 1 million victims. We remember today the dark times of our history. Today is an opportunity to remember and honor the victims, and this helps us rebuild the unity of rebuilding of Rwandans. The genocide ideology destroyed the Rwandan society, leading to the genocide against the Tutsi. As we commemorate the genocide, we commit to continue fighting its ideology and to support the great achievements towards our national unity. We remember, we unite, we renew. Without taking more time, Your Excellency, it's my honor now to invite the Honorable Minister of National Unity and Civic Engagement to make his presentation. Your Excellency, the President of the Republic,
I thank you for giving me the opportunity to make a presentation during this 28th commemoration of the genocide against the Tutsis. I will give you historical examples in order to help the youth know that the genocide is not a feature, an innate feature of the Rwandan character. Its ideology has an origin, it was taught, it was given room in politics, and it led to killings. The youth ask themselves the origin of the genocide very often in order for them to understand it and make them able to fight against genocide ideology, and in order to give force to their choice of being one and protect our achievements. Let me talk about governance first. On the 23rd of September 1969, Juvenal Habyarimana, who was then the Minister of Defense, ordered the burgomasters to solve the problem of the return of refugees, and he says their return was illegal. He instructed them to monitor them with diligence so that that illegal return should be stopped once and for all. He added that if you carry out the census of the foreigners in your commune, you can reach this goal. Start censoring them, counting them now, and your answer, your response is expected without delay. The gravity of these instructions from Habyarimana, who calls Rwandans foreigners and who asserts that their return to their country is illegal, is one of the sources of the genocide that we are commemorating today. Some refugees and members of their families tried to seize courts of law, applying for restitution of their property. And on the 26th of February 1966, President Kayibanda adopted a decree that prevented that. He wrote this: any person who has fled cannot apply for restitution of their property, if this property have been given to other members of the population, or if the government has repossessed it. By going, they abandon their property. Nobody responsible for their fleeing. The government cannot be responsible for their fleeing. The government organs were given instructions to implement this. The prefect played a role in this, and this continued up to the Second Republic. On the 25th of October 1973, President Habyarimana reissued a decree that prevents refugees to enjoy the rights of their own property in their own country. Regarding security, in 1924, the Belgians signed with the UN an agreement that was to create the armed forces of a country. That was to start in 1959. Colonel Logiest, who was the representative of Belgium in Rwanda, decided that that army would be comprised of 86% Hutus and 14% Tutsis. Although this decision had no basis, it was never implemented. On the 29th of September 1960, there was a meeting between Colonel van der Straten, who was responsible for creating that army, and Colonel Rogiers, and they both decided to exclude Tutsis. The minutes of their meeting says the following: the armed forces will be composed of Hutus exclusively. We should not use the principle of neutrality and democracy as an excuse in order to recruit even one Tutsi. Any Tutsi who tries to join, we will immediately declare them unfit for service. Although this clearly represents injustice, we don't want to mix goats with cabbages and recruit people in the armed forces who are going to create problems for us. Your Excellency, creating a so-called army, national army, and exclude Tutsis therefrom is one of the reasons why in 1959 killings were being committed against the Tutsis, and the army did not prevent them, and they took part actually in those killings. On the 21st of September 1992, the Rwandan Armed Forces produced a report written by Colonel Sabimana, who was the Chief of Staff, and this report said that the Tutsis are enemies of Rwanda, and whoever supports them is a traitor.
The colonial administration saw the consequences of this policy, but they maintained it. On the 30th of April 1961, Belgian intelligence services wrote this. In Rwanda, the recruitment of the soldiers was based on Hutus only. When they are on duty, they put more weight on being Hutus than on the professionalism that should that is expected to be of any soldier or any policeman. For those reasons, we should not send them to ensure security wherever there is any political problem. What is surprising that the colonial administration saw the consequences of this, but maintained the status quo. We can see this in the report of the 27th of November 1961, where General de Coumont, who was the chief of staff of Belgium, advised the Minister of Defense the following: to entrust the Rwandan armed forces the duty of protecting borders and ensuring security, internal security, is creating a problem, because if they were to commit killings, the UN could qualify those killings as a genocide and would be accused of complicity. Remember, he was writing this in 1961, while in Rwanda, killings had started since 1959. Another thing is that whenever killings were carried out, there was a modus operandi. First, meetings, then the counting of the killed, then there were reports, but there were no consequences for the perpetrators. On the 10th of May 1960, a colonial administrator called Wild, nicknamed Spears of the Stomach, wrote to the chiefs of the Nyanza chieftaincy and asked them to produce a report of the victims of those who were killed by the army and party activists since 1959, and he wanted them to show the name of the killer, the father and the mother, the date and the reason for the killing. There is no reason really why these people could be killed. On the 17th of December 1963, Prefect Nyeramugaba for Gikongoro instructed the burgomasters in what he called Inyenzi, reminding them of what was agreed during a meeting aimed at inciting to commit killings. He said this: based on what we agreed during our last meeting concerning those criminals, we would like to ask the people, ask the people to be vigilant and to send me a report on the refugees. We will do everything to support you, but you also should not hesitate to protect yourself. Any burgomaster who will not sensitize the population to this matter will be considered a traitor. This was before the Inyenzi attacked, because they attacked Bugesera on the 25th December 1963. On the 20th of April 1964, Prefect Nyeramugaba wrote again, asking them to count the people who were killed and to submit a report to him within 4 days. One fact that is very well unknown: some of the colonialists who helped Parmehutu people to kill. Mr. Nissens, who was Kigali administrator, said that during the killing of 1959, he met Parmehutu people who were killing Tutsis near Kigali and asked them under whose instructions, and they told him they were following orders from Egermont, a colonial official. Surprised, he spoke with chronologist, his supervisor, who admitted he knew it and supported it. Another thing is that whenever the government wanted, it would stop the killings. In 1959, when the killings were into 2 weeks, chronologists announced the end of the killings and gave ad hoc instructions. In 1963, 1973, it was the same. Always the government would start the killing and stop it whenever it wanted, and then counted the dead. End of story. Ultimately, the government issued a decree condoning impunity. On 20th May 1963, President Kayibanda issued a decree protecting the killers who from any prosecution because of what he called self-defense by the majority, euphemism for ethnic majority. However, the decree said those who fought Parmehutu would be punished. Your Excellency,
education was one of the tools that was used in the politics of hatred that led to the genocide against Tutsis. On 26th October 1972, it was an annual government day. President Kayibanda said that the Tutsis were to be excluded. He said, a Rwandan saying goes, let all the mixed crops grow together, but I'm telling you, please separate wheat from the chaff. He was telling them to exclude Tutsis from schools and from the workplace. In February 1973, the government created a committee for the people's salvation. It was led by a team, a committee in the government of in the presidency of the republic, headed by the Secretary General in the President's office, a Director General in charge of politics, administration, and politics. Together with the Ministry of Education, they started a policy of excluding Tutsis from schools and jobs. To make sure this was done properly, they drew a list in the Ministry of Labor of Tutsis who were to be expelled, and they told Tutsis to leave their posts willingly. And that's what they did. Ikumira Abatutsi mu mashuri muri aya magambo. Abategetsi b'u Rwanda basanze ari ngombwa gusubira muri politike yerekeye uburezi. Politike nshya igamije mbere na mbere kujijura no kwigisha rubanda nyamwinshi. Kwemererwa kwinjira mu mashuri yisumbuye bizajya bikurikiza ubwoko n'uturere. Kongere za MRND ku rwego rw'igihugu zarabishimangiye nk'iyabereye i Kigali ku matariki 17 kugeza kuri 21 Ukuboza 1980, niyo kuwa 26 kugeza kuri 29 Kamena 1983, binashyirwa mu itegeko ry'uburezi mu mwaka w'1985. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikindi kintu politike ya Parmehutu na MRND zisheho u Rwanda ni ugushora urubyiruko mu bwicanyi. Mu mwaka w'1968, manifeste nimero ya 4 ya Parmehutu yemeje ko revolution yo muri 1959 izarangizwa n'urubyiruko. Tariki 23 Mata 1994, Jenoside irimbanyije, MRND yasohoye itangazo rishimira interahamwe umwete wo kwica rivuga ngo ubuyobozi bwa MRND burashimira interahamwe n'abagize komite y'interahamwe mu rwego rw'igihugu ukuntu bakomeje gufatanya bakumira umwanzi ukomeje kwemeza ko icyagamije ari ugutsemba abanyarwanda. Imigambi mibisha ya FPR ntigomba guca urubyiruko intege ku mugambi mwiza biyemeje wo gutahura no kwamagana umwanzi aho ariho hose. Ni nako byakozwe kuva muri 1959. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aya mateka anyuzemo nihuta yerekana akamaro ka politike nziza ya ndi umunyarwanda tugenderamo muri iki gihe. Arerekana ko Jenoside yakorewe Abatutsi atari impanuka. Kuva mu mwaka w'1959, leta yimitse umuco wo gutoteza Abatutsi ushyirwa muri politike y'igihugu. Abatutsi bahozwaga mu karengane ka buri munsi, abaturage barabimenyera, babishyira mu mikorere no mu myitwarire yabo. Kurenganya umututsi bihinduka igikorwa gisanzwe, kidatangaje, kidahanirwa, bamwe banabifata nk'ishema ryo gukunda igihugu. Jenoside yakozwe mu mwaka w'1994 yaje isoza iyi politike. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Abanyarwanda dushima kandi dushyigikiye imiyoborere itavangura mwahaye u Rwanda nyuma yo guhagarika Jenoside. Turashima ko mwaduhaye umwanya wo kwibuka aho twavuye kugira ngo tumenye aho tugana. Twibuka tuzirikana amateka, tunezezwa n'aheza u Rwanda rugeze. Twishimira agaciro mwahaye buri munyarwanda, bikadutera ishema ryo gushyigikira politike yo kuba umwe mutuyoboyemo yubatse u Rwanda muri imyaka 28 ishize. Tugeze heza, turagana imbere heza, twese dufatanyije. Nicyo cyerekezo Abanyarwanda twahisemo kandi ntituzabitezukaho. Ndabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze.
murakoze cyane Honorable Minister ku kiganiro cyiza mutugejejeho kitugaragariza uburyo amacakubiri afite inkomoko mu mateka ya kera n'uruhare rw'abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko mu gukomeza icyerekezo twahisemo cyo kuba umwe. Your Excellency, I will now invite Mr. Sibomana Jean Nepomsen to give us his testimony. He survived the genocide against the Tutsi in the district of Gatsibo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, bashyitsi muri hano, bavandimwe mwarokoze Jenoside yakorewe Abatutsi. Turabashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo mu ncamake tubagezeho ubuhamya bwacu kuko twarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi nuko tubayeho uyu munsi. Murakoze. Nitwa Jean Nepomsen Sibomana nk'uko babivuze, nkomoka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Murambi, akagari ka Rwankuba. Aho ngaho i Rwankuba ni naho ho bita Jean Baptiste Gatete avuka. Navutse mu muryango w'abana 5, nijye mukuru. Wari umuryango usanzwe mu kindi miryango ibaho. Twakuze hari inka, turagira inyana mu ijoro nk'abana batoya, tugakina ku kwezi n'inyenyeri. Mu 1990 mu Kwakira ubwo urugamba rwo kubohoza igihugu rwaje rutangiye, nari hirya gato y'imuhira, data aza kuhankura kugira ngo nsubire imuhira. Mu nzira baramufata, bamwaka indangamuntu, baramwicaza, batangira kumutera imigeri. Abantu baho twari tuvuye baje kumuvugira, baramureka, turakomeza turagenda. Tugeze mu nzira arimyoza, azunguza umutwe ati Abahutu amaherezo bazatwica. Ni ubwa mbere numvise iryo jambo. Twageze mu rugo, hashize amezi makeya, wa mugabo navuze hejuru Gatete atangira gufunga, gukubita Abatutsi. Bishe ibyitso, abantu benshi twari duturanye, akabafata akavuga ko ari abo yakuye ku rugamba rwa FPR, kari inkotanyi zari zatorotse, bakajya kubafunga, benshi babiciye ahari ikigo cya gisirikare Byumba. Abo tuzi amazina yabo twari duturanye ni 16, hari muri 90. Muri 91 interamwe zimaze gutozwa, twari dufite isambu nini zazaga gukoreramo imyitozo, ariko zari zaratorejwe ahantu bita Nyabisindu ku bahazi, n'ubimenyetso byayo birahari kuko hari aho bajyaga bitoreza kurasa, hari ingunguru n'ibindi bimenyetso bihari. Nuko mu mpera za 91 Gatete ategura kwica Abatutsi hari iwacu i Rwankuba. Barabigerageje, baradusenyera, baratumenesha, duhungira Ikiziguro, tumarayo ibyumweru 3. Yarafatanyije n'abandi barimo Konse Bizimungu, abaserire, abapolisi n'abandi. Tuvuye Ikiziguro tugaruka mu rugo, twazanywe n'uwari superfangarama, badutegeka gusubirayo, ariko abantu benshi cyane cyane abakuru bahita bamenengana baragenda. Turasigara aho ngaho. Hagati ya 91 na 94 ubuzima bwari ikigeragezo. Bajyaga ku ishuri, nagize ibyago byo kwigishwa na murumuna wa Gatete, buri munsi akajya duhagurutsa abara Abatutsi. Mu ishuri twari 6. Umunsi umwe nganiriza mugenzi wanjye w'umwana, ndamubwira ariko mwarimu horo tubaza ibi, ubuwe nazi kubara kuki atabifata. Yabaraga kuwa mbere, akabara kuwa kabiri, akabara kuwa gatatu, kumva mwarabirambiwe. Umwana bivuze abibwira mwarimu, nuko barankubita. Ishuri bibwiye mu rugo
batuzagerageza ujyeyo batazatwica. Umwana muto yasibaga ishuri baravuga ngo yagiye mu nkotanyi, urwo rugo bakarutera. Twabayeho muri ubwo buzima, kurara mu nzu byari kibono umwe, twiberaga mu bihuru, twavaga ku ishuri tugasanga batetse, nuko tukajya mu bihuru, twari dufitemo uburiri. Rimwe na rimwe tugasanga imiswa yabiriye, cyangwa ubundi ubwana butoya bitaga imiyugiri, n'ubwana butoya Gatete yari yatoje kuba interahamwe, tugasanga babyibye muri bya bihuru twabagamo. Byarageze 1994 mu gitondo ku itariki 7 nari muhira, niteguraga kujyana amanota kwa padiri, kuko bari barambwiye ko ngomba kwitoza nkagira amanota menshi kugira ngo nzabone uko nkora izamini cya seminari. Nabonye papa agarutse muhira, arambwira ati sigaho genda ujye kureba inka, barumuna bawe nibatahe. Se habaye iki? Numva amajwi y'interamwete. Interamwete wari umutwe wundi w'abagore bari interahamwe, abo Gatete yari yaratoje kugira ngo bunganire basaza babo. Ubuterahamwe muri Murambi bwari bushingiye ku muryango. Hari interahamwe abagabo b'abasore, hakaba interamwete abagore n'abakobwa, hakaba n'ubwana buto nk'ubwo twanganaga. Yewe nari mfite imyaka 11, cyangwa se buturuseho gatoya bakundaga kwita ko ari imiyugire. Nuko Gatete ubwe ari kumwe n'uwo bitaga Mwange, wari waramusimbuye kuba burugumesitiri wa komine Murambi, n'abandi nibuka amazina, baje kuri segiteri Rwankuba, ni hafi y'iwacu, baremesha inama, bahamagara interahamwe ngo zihure kuri segiteri. Noneho mu masaha nk'aya saa 4 ku misozi duturanye wa Nyabisindu muri Kiramuruzi uyu munsi, n'iyindi za Rwimitereri, bari batangiye gutwika amazu mu masaha mu gitondo. Twari tumenyereye kwirwanaho. Gatete iyo yorezaga interahamwe yabanzaga kuziteguza. Baduteye nko mu masaha 4, abakuru bahangana nazo kugera mu masaha ya saa 10, ubwo interahamwe zacitse intege zisubira inyuma. Aho narinda aho ngaho muri ako gahenge zisubiye inyuma, bafasha abadamu, umusaza w'Irwankuba bita Kabuto, abashyira mu rugo, bari bafite ahantu hanini aho inka zatahaga, barafunga n'imyugariro, bamwe bajya mu mazu y'ibigonyi yari aho. Hanyuma jewe nanga kujya muri izo nzu, niruka jya kwisha mu giti cyari aho ngaho. Mama umbyara arankurikira, n'umwana yari ahetse, n'abarumuna banjye barankurikira, babiri muri bo bankurikiraga bya bugufi mburiza igiti, abandi basigarana na mama. Papa ari kumwe n'abandi bagabo barwana. Gatete abonye bigenze uko adashaka, yohereje imodoka irimo abasirikare, mu masaha nka saa 10 baraturasa. Mbarire nuko uwo mwanya bamaze kuturasa, babagabo barwanaga bacika intege, bariruka hafi bashobora guhungira ni mu gishanga cya Muhazi ku bahazi, cyangwa se Kanyonyomba. Nuko twebwe twari mu giti twabirebaga neza. Uwo munsi batwitse abagore n'abana barenga 50. Ni ku itariki 7. Twaje guhunga muri iryo joro tujya Kiziguro. Nari nsigaranye na mama n'akana gatoya k'agakobwa yari ahetse, ndetse n'akarumuna kanjye gato k'agahungu. Abandi twe twababuze, tumanutse muri cya giti ntituzi aho bagiye, kuko interahamwe zari aho ngaho zitwirukankana. Twageze Kiziguro, abahazi uvuye i Murambi y'Ikiziguro harimo igishanga kinini cyitwa Kanyonyomba. Byari mu mvura, kucyambuka byonyine n'amazi ntabwo cyari gikoreye nk'uyu munsi, ubu gikoze neza, gihinzeho umuceri, kirimo imihanda, ariko icyo gihe cyari igishanga kigoye kunyuramo kubera ko warakandagira ugatebera. Najyanye na mama n'abo bana navuze,
twagombaga kuva ku ruhande rwa Murambi tukambuka tujya Ikiziguro, ariko dusanga ku rutindo ruhari hari interahamwe zacanye. Twamaze umwanya munini, ariko kubw'Imana za nterahamwe zirasinzira, tuzinyuraho turagenda. Nuko twageze Ikiziguro rero mu masaha y'urukerera, bigiye kuba nka mu gitondo ku itariki 8. Twari tuzi ko ari twe ba mbere tugeze mu kiliziya, ariko twasanze kiliziya yamaze kugeramo abantu kandi benshi. Mbere yuko twinjira mu kiliziya, abasirikare badutangiriye n'abajandarume badukubita imigeri. Padiri akinguye muca amaguru ndirukanka, ariko amaze kuvugana n'abasirikare baza kureka mama n'abandi twari twahuriye mu nzira, turinjira mu kiliziya Ikiziguro. Twamazemo iminsi 3. Tariki 8 ubwo harabamazemo 4 kuko binjiye kuri 7. Tariki 9 ibiryo barabitwima, amazi barayafunga, abantu babamo benshi cyane. Abazi kiliziya Ikiziguro ni imwe muri kiliziya nkuru zubatswe mu 1942. Ni kiliziya izengurutswe n'igipangu kinini. Kiliziya yaruzuye, abandi bajya kuba mu rutoki, ndetse abandi bajya kuba mu mazu y'inyuma. Ku itariki 10 ku mugoroba, abapadiri baradusize, harimo witwaga Santos umuzungu, ndetse n'undi witwaga Jean Pierre, uyu we yari gica. Nuko muri uwo mugoroba kandi haza Gatete. Tete nari muzi ko twari duturanye, yakundaga kuza iwacu, bamwitaga Rucyahana. Iyo yazaga atwaye imodoka, twese abana twarasohoka tukajya kumureba. Barahagarara. Iriya kiliziya abantu bibaza impamvu iyo batayishenye, si uko abari barimo batashoboraga kwirwanaho, ahubwo duhunga tujyamo harimo abajandarume. Wakwinjira ufite inkoni bakayikwaka, wakwinjira ufite icyo kwirwanishaho cyose bakakikwaka. Nibo bacungaga inzugi za kiliziya, ni nabo baje guhererekanya imfunguzo n'abari baje kwica. Nuko muri uwo mugoroba rero harimo abasirikare. Umusirikare mukuru naje kumenya yuko ari Nkundiye, atsinzwe urugamba, aje kwica abaturage. Na Gatete babaza umujandarume bati yagezemo bangahe, undi ntabwo yamubwiye umubare, ariko aramubwiye ngo barimo. Nuko ku itariki 11 mu gitondo barinjira, abasirikare bambaye amashene y'imbunda y'amasasa ahantu hose, bafite imbunda. Baraza basaka kiliziya, basaka mu nkengero zayo, mu rutoki hose ahashoboraga kuba umuntu yakwihisha. Barangije bakingura interahamwe, noneho zitangira gutema. Nagize amahirwe nkubitana amaso na mama, ampa amafaranga 1,400 n'amafaranga 5. Arambwira ngo genda, nurokoka uzamenye barumuna bawe. Bose mbaheruka uwo munsi. Badutemaga, abasirikare bagose kiliziya ariko imbere. Abategetsi bakazana amaliste bakonseye kugira ngo babanze kureba ko abo baticiye amasegiteri yabo bari aho ngaho. Amaliste bakayasoma, abona bashaka kumenya ni konseye wacu bitaga Bizimungu Jean, ndetse n'uwa Kiziguro bitaga Kamari. Abo bona ari imbazi. Baratema nyine, bararuhama, marasaba menshi yivanga n'amazi y'imvura. Umuntu umwe aza kunkubita ikibando mu mutwe, nabwo ngo ufite amafaranga sha. Ntabwo mbizi niba yabonye bayampa cyangwa nuko yambajije. Bari batwicaje mu matsinda amwe ari ahandi. Mu itsinda aho narindi rero nari nicaranye n'umusore batemye, ndetse n'umudamu wundi batemye afite umwana. Nkora mu mufuka, muha amafaranga 400, arampagurutsa nyicaza hariya. Noneho nitegera neza aho batemeraga abantu, kuko bahise bamutwara ngo si icyo twakuzaniye. Tuza kugera aho ngaho, haturuka abandi bantu baravuye mu yandi matsinda baradusohora. Tugeze hanze naho dusanga barimo gutema abantu,
kuko hari n'abandi bari bahungiye ku bitaro bya Kiziguro biri aho ngaho hafi. Hanze rero bafata umugambi wo kutujyana ku rwobo rwa Kiziguro. Ni urwobo ruri nko mu metero 100 uvuye aho kiliziya iri, rwari rwaracukuwe ngo mu mwaka w'1972 bashaka amazi. Ni urwobo rurerure cyane, ariko ndaza kurugarukaho, ntibarufunga barugumisha aho ngaho. Imirambo imaze kuba myinshi rero bafasha abasore b'Abatutsi bagatema papa wawe, bakamucamo ibice bagashyira ku ngorofani, ukamujyana kumuta muri rwa rwobo. Yewe ntago nemeye ko banjyana ku mwobo, baradushoreye, mva mu murongo ndiruka, ngeze imbere umugabo andasa umwambi, ubwo amahirwe ntiwinjira ahubwo urakubita, ariko mva amaraso ngo aho ngaho hari abantu benshi barimo kwiruka babica. Nuko biza kurangira rero bibugorobye, abantu babisha ari benshi. Ikiziguro kugira ngo byumve neza, hari abo bitaga IDPs, bano abantu bari barahunze ahaberaga urugamba. Hari interamwe za Gatete zicaga, hari interamwete n'abandi baturage bari bayobotse, hanyuma hakaba n'abo bantu bari bo rero bicaga, n'abantu barabaryaga, ntago bicaga gusa. Biza kurangira umuntu ankuye hahandi ajya kumisha munsi y'urutara. Umugabo Imana izamuha umugisha, niba kiriho simbizi, amisha munsi y'urutara, ariko arambwira ngo uceceke, nuvuga umugore wanjye arakwica. Muri urwo rutara nduraramo, mu ijoro haza kuza ikintu cyaka kiramurika, barakangarana bavuga ngo ni Bikira Mariya waje guhorera abantu bishe Kiziguro. Bukeye byagaragara yuko hari ku muhanda neza, abahazi hafi yo mu Ndatemwa, hari ku muhanda abasirikare bazamuka bakomeretse cyane, abandi bakurura imbunda, ubona yuko batsinzwe bikomeye. Baravuga ngo nimuvaho mugende, tugenda muri icyo kivunge, bavuga ngo tugiye Tanzania. Mu nzira nongera kwisanga kuri bariyeri yari ikozwe n'imirambo gusa y'interamwe za Gatete, hagati ya Kiziguro na Kiramuruzi, aho bitaga ku Ruhombo. Aho nsanga hari undi muryango w'abantu nk'umunani barambitse hasi bagiye kubatema. Nanjye narimo mpunga bo muri wa mugabo wari wampishe, abantu babo barimo kuvuga ngo mureke aka gatutsi tugateme. Nari mfite amaraso ahantu hose, navanye mu kiliziya. Nuko ngize Imana mbona abantu bagiye kwica, ndavuga ntacyo ubwo ndapfana nabo, ndambararaho. Interahamwe imwe iza kuvugira ba bantu nahasanze bari bene wabo, ariko umusaza wabo Gahigi yari yabwiye abana be ngo muramenye ntiyagira umuntu wica umuntu, kubera rero atasaga n'abandi bari bamaze gufata imihoro, nawe baramufata ngo bamwice. Barahabakuye. Umwana w'umukobwa bita Kayitesi araza ndambara hejuru, avuga ati muragatsindwa mutanyicira umwana, ankuraho. Nuko mbana uwo muryango, umusaza ahita afata umwanzuro yuko asubira iwabo Muhura, dusubira nayo, tumarana amezi 3. Hagati muri amezi 3 habaye ibintu byinshi, ariko mu mpera z'ukwezi kwa 6 nza guhura n'abasirikare ba FPR Inkotanyi bakagira Imana. Umugisha umusirikare twahuye yari umwe mu bantu twari twahunganye, yaraciye muri giti ahura n'Inkotanyi, ajya mu gisirikare nyine, hanyuma turamenyana, akambaza ati niko sha kanaka waramubonye? Ni naramubonye. Ariese yarapfuye. Abo mbajije bose. Nuko aza kurira, arize nanjye ndarira, ariko kuko ari mu kazi arambwira ati singutwara uyu munsi, ati nzohereza abandi bantu bagutware. Nza kumenya ko Muhura hari inkambi y'Abatutsi bari barokotse, baza kuvayo barantwara mbayo igihe gitoya, batujyana i Rutare. Hari baduherekeje n'imodoka y'abasirikare, hari indi nkambi, tuba mu kigo cy'imfubyi kuri komine Rutare abahazi. Nyuma nza kugaruka i Muhura, ari naho nahuriye na Masenge, antwara i Kigali nayo yimureba, twayigezemo, ari umujyi unuka w'imirambo, twari dutuye hariya hafi ya Stade Amahoro. Nararwaye bikomeye, ndwara ibintu byo kubona ba bantu twari kumwe Kiziguro, ndwara gushakisha abarumuna banjye mama yambwiraga, bakanjyana kwa muganga kuri stade baminwari bakaduha imiti ya malaria. Numva Kigali biranze nisubirira mu cyaro, mbayo nza kuva mu cyaro, nzamwe na mama wacu banzana i Kigali, ndiga hariya kuri APADE, ni gwa 5 wa 6 primaire.
ndabitsinda banyureza kuri Saint Andre, ariko biza kurangira ngiye kwiga muri Collège Adventiste de Gitwe mu Majyepfo. Abantu rero navuga yuko hariho nigiye gukira ibikomere. Ahuriye na bagenzi banjye barokotse Jenoside, bakuru bacu bari bararemye umuryango bita ARG, nanjye nkujyamo, mbona ko ari benshi banyuze mu bikomeye kurenza ibyo nanyuzemo. Niyemeza gukora uko mushoboye ngo mbitangire. Hari ibihembo bajyaga batanga ku ishuri, ariko bakabiha umwana wagize amanota menshi. Niga cyane ngo nzabone bya bihembo kugira ngo nzabisangize abana babaga bambwiye yuko badashobora kubona amasabune n'ibindi. Leta y'ubumwe yaraturihiye, turiga, ariko ntabwo yabasha kwinjira mu mitima yacu ngo yumve ikirimo. Twaremye imiryango muri ARG, nza kwisanga ndi papa w'umuryango, ariko baza kungira n'umukuru w'imiryango yose, ubwo nari nka sekuru wa benshi. Ndiga soza amashuri yisumbuye. Gusoza amashuri yisumbuye hari ibintu bitatu nakundaga kwiga cyane, kuko mama yajyaga akunda kubimbwira. Nkakunda gukina umupira, kuko byatumaga numva nduhura umutwe wanjye, anakunda gusenga. Ibyo bintu byaramfashije cyane, noneho muri college ho baranabitwigishaga by'umwihariko. Naje gutsinda njya muri KISTE, naho biba nka gutyo. ARG yari hari, ariko noneho tukajya no mu buyobozi busanzwe bw'abanyeshuri, kuko n'ubwo bushobozi twari tubufite. Nihuse nyuma naje gushaka, mudamu wanjye ari hariya, dufite abana 2, ariko ngahora nibaza bwa butumwa mama yambwiraga, baba ari umuntu banjye n'ibandi. Abambere nabafashe ko ari babandi muri ARG, ariko tuza gufata icyemezo gikomeye cyo gusubira ahari iwacu, hahandi nababwiye kwa Gatete. Ariko mbere yaho twagiye tunyura mu bintu byinshi. Reka mbabwire iki Inkotanyi zakoze Kiziguro mbere yuko nsoza. Kiziguro muri wa mwobo batayemo abantu uruzura, abandi barasaguka, babarambara aho ngaho nyine kuri kiliziya, abahazi barahazi. Ku itariki 16 z'ukwa 4 Inkotanyi nibwo zageze Kiziguro, zizi ngo ziri imbere, ngo zigiye kurokora abantu. Ahubwo abantu bari batangiye kunuka, kuko bari babishe ku itariki 11. Bafashe umugozi bashora muri wa mwobo. Hari umuntu wari wabwiye ko harimo abantu bagihumeka, kubera ko baragutwaraga watinya ko baza kugutema ukijugunyamo. Abantu benshi bijugunyemo, bakuramo umwe, bakuramo 2, kugeza bakuyemo abantu 11. Iyo tuvuga nk'Inkotanyi rero n'ubuzima, tuba tuvuga ibimeze nk'ibyo ndimo kubabwira. Ubu hasigaye abantu 6 muri bo baratuye hariya muri Gatsibo. Nuko nyuma rero ngarutse naje gushaka, hamwe n'umugore wanjye dufata icyemezo cyo kujya gusubira ahandi muri Gatsibo, ko numvaga hari ikintu kimamagara, kuko hari ibintu 3 nakuze nkunda. Nakundaga gusoma ibitabo by'ubuzima bwa Mandela, bya Martin Luther King, no kumva aya magambo mutubwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka. Hariya ni amagambo twigaga tukavanamo ibyacu, aradutunga. Bagenzi banjye twabanye muri ARG barabizi. Haje rero kumva ngomba gusubira hariya iwacu, nsubirayo, tuhatangiza ikigo neza. Inzu nyamukuru yubatse ahandi hari iwacu, cyigisha iby'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko twateye intambwe dushyirayo n'ishuri noneho ry'incuke, ariko harimo n'ibindi bikorwa by'imyuga. Icyo twashakaga ni ukugira ngo ba bantu baruzwe urwango na Gatete tubature neza, nk'iyo mwari mwaradutwigishije nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Twarabikoze birakunda. Uyu munsi abari interamwete, abari interahamwe n'abana babo bakorana n'abacitse ku icumu, natwe mu mutima tukumva turanezerewe.
ntabwo byose twabigeraho uko tubyifuza ko ari ibisaba ubushobozi, ariko ubu twatangiye no kubaka ishuri rito ry'incuke turarangije, ariko dufite umugambi wo kuzakomeza twubaka iry'incuke, twubaka primaire, twubaka na secondaire. Nibura tukavuga ngo abarokotse ingengabitekerezo ya Gatete, abo bakiri batoya bakuriye muri leta nziza y'ubumwe bw'Abanyarwanda, babashe nabo kubona ikintu cyiza ku musozi wabo, bakure barota ibyiza atari ibyo bavoma mu babyeyi babo. Reka nsoze nshimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ahari kubivuga muraza kugira ngo nta magambo kuko turishima byinshi, ariko kudufata mukatujyana kwiga nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze cyane. Ese ubu twari kuba tumeze gute iyo tutabasha gusubira ku ishuri? Kubakira ababyeyi bacu, mama Vega ndamubona, nibura bakagira aho bakinga umusaya, n'ibindi byiza mwadukoreye. Ikiziguro ndi perezida wa Ibuka mu karere ka Gatsibo, umwaka ushize ba bantu batawe muri wa mwobo twabakuyemo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagenda tugera mu ndiba ya wa mwobo, dusanga ufite metero 25 z'ubujyakuzimu, ufite umuzenguruko wa metero 3, ariko mu ndiba uragutse cyane. Duteranyije twabonye gushaka kuba ufite nka metero zigera muri 35. Cyo tubashimira gikomeye n'ira rwibutso mwatwubakiye, nibura ababyeyi bacu baruhukiye ahantu heza. Umunsi umwe nimubona umwanya muzahanyure. Kugira ngo ntange ubutumwa bwa mbere, kugira ngo nshimire ababyeyi batwitangiye. Leta yaratwishyuriraga, ariko tukagomba kugira naho dutaha, cyane cyane mu biruhuko. Wasangaga umubyeyi umwe afite abana 10 cyangwa barenga. Mwarakoze ababyeyi mwatwitangiye. Nshimire bagenzi banjye b'urungano, ndababonamo hano bamwe, kuba namwe mwarumviye leta, mukumvira n'abo babyeyi nubwo batarabanyu by'umubiri, mugasubira kwiga uyu munsi mukaba muri mu nshingano. Nabyo turabishima. Turashima leta y'u Rwanda mu buryo bwagutse cyane. Icya mbere kuba tugenda turi amahoro, icya kabiri kuba hariho gahunda ifatika yo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, icya gatatu kuba twese twisanga mu bikorwa by'iterambere. Ariko igikomeye muri byo nyakubahwa nuko mutwigisha ubumwe. Turabushyigikiye. Impano yonyine abacitse ku icumu dufite dushobora gutanga hejuru y'ibyo byose mwadukoreye ni ukubabarira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ngiye ku giti cyanjye narabikoze, kandi nzi na benshi bandi babikoze. Reka ne kurambirana, bashimire ubwitange mukorana, bashimire n'Abanyarwanda kuba babasha kwakira ubutumwa bwiza mu bigisha nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi nkomeze abacitse ku icumu hariho bose, ari abari hano n'abatwumva, babwire ngo twibuke twiyubaka, kandi ejo heza haraharanirwa. Murakoze. Thank you, Jean-Paul, for sharing your powerful testimony, showing that it is possible to heal from such pain and grow to set an example for national unity. Your Excellency, I will now invite the Nyundo School of Music to perform their song. Rwanda, gihugu cy'uburanga butarutwa, rwema rw'imihigo rudaheranwa n'ingorane, umarira mu gahinda k'indengakamere, twarahaciye ariko
ariko turiho ijoro ryasaga n'iritazacya twanze guheranwa n'agahinda turibuka ariko twiyubaka wavukijwe Rwanda ntibazagaruka ariko batuye imitima tugutuye turabunamira twiyubaka kandi tugire dore abo bana bahoze bigunze n'abapfakazi bafite icyizere baratwaza ubudacogora biyubaka abo wavukijwe Rwanda ntibazagaruka ariko batuye imitima tugutuye turabunamira twiyubaka kandi tujya imbere abo wavukijwe Rwanda ntibazagaruka ariko batuye imitima tugutuye turabunamira twiyubaka kandi tujya imbere murakoze cyane turakomeza kubihanganisha muri iki gihe turi kwibuka reka dusabe Nyundo School of Music bongere badufashe muri ibi bihe turimo batugezaho indirimbo
turashimira abamaze kuririmba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uko duteraniye hano, abanyarwanda badukurikiye hirya no hino mu midugudu ndetse n'abadukurikiye hifashishijwe ikoranabuhanga, tugeze mu mwanya mwiza wo gukurikira ubutumwa bwanyu butwubaka. Murakoze. Mwiriwe neza, mwaramutse neza mwese. Bayobozi muri hano, b'inzego z'igihugu cyacu, Abanyarwanda mwese, batumirwa bakuriye, bahagarariye ibihugu byanyu hano mu Rwanda, n'imiryango mpuzamahanga, ubundi umwanya nk'uyu biragorana, reka wenda niba abadakurikiye Ikinyarwanda, abatumva Ikinyarwanda bafite ababasemurira cyangwa uburyo bwo gusemura. First of all, on a day like this one, the hour, the day, the week, the year, now we are in the 28th year, remembering. It's a moment people are speechless. Not lacking freedom to speak, as some people would want to refer to us as a country that we have no freedom to speak. That's rubbish. Just doesn't make sense. But the reason is also clear why people, just imagine the testimony we have just heard. And people being hunted down day and night for who they were, for who some of them are still today. Also imagine if those of us who were carrying arms if we had allowed ourselves to pursue those who were killing our people, indiscriminately, and also killed them. First of all, we would be right to do so.
we didn't. We spared them. Some of them are still living today in their homes, in their villages. Others are in the government, they're doing the business. Some of those who are responsible or who benefited. We didn't do that. And yet, people will have guts to say what they say about us or do against us, what they still do up to now. But let me tell you, we are a small country. But we are big on justice. And some of those are big and powerful countries, but they are very small on justice. They have no lessons to teach anyone because they are part of this history that saw over 1 million of our people perish. They are the cause. And the Rwandans just executed, killed their fellow Rwandans. But the history of that originated where we all know, originated from that. So the very reasons that what we suffered, what we endured here, originated from there, is the reason they cannot give us peace. They want to cover up their responsibility. They want to cover up their silence. When the millions of people here in Rwanda needed them to speak out, to speak up, to come to their help. So in the end, the story becomes that of, these Rwandans, these Africans, are just killing each other. They are killing themselves. So there is no one who is right, there is no one who is wrong. We are all the same, according to them. We are not the same. That's why we did not kill another 1 million on top of the one we lost on the hands of these criminals, some of whom are even protected, even now, by the very countries that talk about justice, that give lessons about justice. Forget about justice. Let's talk about other things. They talk about democracy. They talk about all kinds of things. As far as I know,
There are three systems that govern the world. One is the so-called democracy. The other is what they call autocracy. The third in between, that is silent, that is powerful, is that of hypocrisy. Three systems: democracy, autocracy, in between, the most powerful, very silent, effective, and that is hypocrisy. But for us, we've learned our lessons. We will carry the names anyone is going to give us. I have no problem with that. But the lesson we have learned, and the lesson of things we knew anyway from the beginning, some of us, is that it doesn't matter how far you go from here, thousands, tens of thousands of kilometers, you are not going to find people that are more important or have more important lives than us, than we are. No, there are no more important people anywhere than we are. There are no such more important lives than ours. Much as our lives were destroyed, were wasted, as this testimony given by the young man there tells us. I will say all these things just even for the benefit of our young people, that those who were born at the time are now 28. That growing must have taught them the lessons of our history, the history of this land. The land in which you find the very brave men and women the heroes, if you will. But I have a problem with the word hero and its definition, because there is no hero in our situation like this one. And because when you are talking of heroes, you are talking of a situation that was so bad
that it had to have heroes for doing what they did, the right things, the good things, to save themselves and to save others from what was wrong that was going on. But then I asked myself, maybe the best thing is not to have heroes. It is not to have that situation that produces heroes. Like in our situation, how does one become a hero? And you know, you've lost 1 million people over. More people were killed than could have been saved or that needed to be saved. So that means being a hero, I wish we could not have it. I wish we did not have that situation that has to produce heroes. We would be better off. And another thing I have that is problematic with that word is that you can also manufacture heroes. You can decide to baptize somebody a hero, especially when you are powerful. You can create it, and if anybody raises an argument, they are made to shut down, shut up. That's what I meant when I said the powerful are powerful, they are big, but small on justice. They even talk about freedoms. And yet, as we know, they create false stories about a people, about Rwanda, about genocide. And when you argue with the facts and you want to present facts that actually they also know, there is that power to tell everyone not to give you space to express your opinion, to answer back, to argue. And yet they are the same people who will start accusing others of lack of freedom to express themselves. What I'm talking about is not an old story in terms of when it last happened. No, it happens even today. You find a renowned newspaper in some powerful place, falsifying stories about us, about Rwandans, about the genocide, about our history. And when somebody wants to say, look, that's not correct,
This is what it is. These are facts. You know, you'll find it's like they have agreed among themselves, all channels through which you could have communicated or placed a reply, not to listen to you, because they want to have what they are playing, the only thing playing in everybody's ears. But make no mistake, in this land of ours, small as it is, it has no small people. Like we did in the past, guided by the truth, by what is right, and it did not use the means we had, the possibility we had, to kill those who killed our people. You know, you can imagine people who even doubt our justice system. Then you have Rwanda in our constitution, in our set of laws, having abolished death sentence, death penalty. Some of these powerful countries still hang people or electrocute them. They do that. In fact, for us to have even thought about abolishing the death penalty at a time we had so many people to justifiably hang. And these people miss that point. They miss the point that we are actually a country of justice, a country of laws. We believe in the rule of law. Because if we didn't, why do we do all these things? There is no amount of pressure. Let no one tell you lies. This we did ourselves. It's not because anybody influenced us or put pressure on us, and because who would put pressure on us when they are the ones doing the same thing? In any case. And then we have even people we have forgiven who were associated with this. That happened, that we heard from in the testimony. People who were part of that, continuing to be part of that, even now, and forget that we have actually forgiven them. So they are forgiven. They had been tried by the courts, found guilty, so many years. In the middle of serving their sentence, we forgive them. Next, these are the people supposed to bring to Rwanda democracy. It's a joke. And you are doing it in a wrong place, in a place that understands many things about us, our limitations, but our power to defend and protect this land and the people of this land.
those people who go around talking nonsense every day, they should take a moment and remember a situation like this we are talking about today. That in actual fact also remember that it has produced different people in this land. Our children, our grandchildren, we have a duty to make sure they understand this and they are there for this land, for the people of this land. Well, but we also know many things, including our limitations. We have no power to stop it or to prevent it. But we have the power to confront it. It happens every day. But this gives us, some of us, a good opportunity to remind people of all this. I cannot end without thanking leaders of our country, the citizens of our country, the young people who still find it in themselves to be normal human beings, given what has happened to them. Like, I'm really surprised that we have so many of these who still find in themselves the energy to live the way lives should be lived as normal human beings. But the most important thing is these very hard, bad lessons should never be wasted. In the last 28 years, every year that passes makes us stronger and better people. And for being who we want to be, we shall be the ones to decide, not anybody deciding for us what and how to be. For those who keep running their false stories and imagine people could not even, but I think to be fair, the majority of the people in this world recognize what happened here and give it the name it should be called. Again, but there are others who say, no, but you see, it's only not Tutsis who died, it's also others. I mean, first of all, you are just saying the obvious. In that situation, what you are saying is obvious. But I think here we are talking about something else. When people, everybody knows here, or those who want to know, there are people who are called cockroaches here. Cockroaches, the name cockroach was reserved for a specific group of people. No.
So, and when they were killing cockroaches. This is what they were saying. So they were saying it publicly. So to say that it was a genocide targeting Tutsis, how can it be wrong? How can it be questioned? How can it be argued about? Unless you have something else, another problem. And this is now what gives room to all these other genocidaires to start talking about championing democracy. Their newfound breed of people who are democratic, who want to bring to Rwanda democracy. Rwanda that lacks democracy and lacks freedom of speech and lacks everything normal and human. Well, but what do you do? If somebody is insulting you, you take it. It's better not to insult back. You just absorb it and do whatever you want to do for yourself, for you. So the lessons learned for the young people, for our country in this land, is to say, let's just do for ourselves what we need to do to be what we want to be. And the rest, it's a struggle, it's a fight. We shall give it a good fight. Thank you very much. Thank you, Your Excellency, for your very powerful words of hope. I now invite Nshuro School of Music for a performance. Ruhanga, Inyabutandu
madame, reka twongere tubashimire kuba mwabanye natwe uyu munsi. Nk'uko bisanzwe ibikorwa byo kwibuka birakomeza muri iki cyumweru cy'icyunamo ndetse no mu minsi 100. Gahunda zari ziduteranyirije hano zigeze ku musozo. Twabasabaga guhaguruka mugumye mu myanya yanyu tugaherekeza nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu. Murakoze cyane. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we've come to the end of our commemoration ceremony. We thank you all for your support on this important occasion as we Nkuko mwakomeje kubikurikira rero icyumweru cy'icyunamo ndetse n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi kikaba bimaze gutangizwa ahangaha ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi. No umuhango umaze kuyoborwa na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nkuko yabigarutseho rero umukuru w'igihugu akaba asoje ijambo rye mu kanya gatoya ashimira abanyarwanda bakibasha kugira ubumuntu, bakibasha kubaho nk'abandi bantu bose ukurikije ibihe bikomeye, ibihe by'amakuba, ibihe byakabaye bifite byinshi byahinduye ku buryo bw'imibereho n'imitekerereze ku bumuntu bwabo, ariko akavuga ati niba mu by'ukuri abanyarwanda bakibasha kubaho uko babayeho, bakabasha kubana uko babanye, bakabasha no kubanira n'abandi bantu, cyane cyane avuga barokotse, ati ni ikintu gikomeye dukwiriye kubibashimira. Dukwiye gushima ko bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ubumwe bwabo butajegajega. Umukuru w'igihugu kandi akaba yatanze ubutumwa ku bakomeza kuvuga ibyo avuga ko ari by'abantu bishakiye mu by'ukuri ku Rwanda, ko u Rwanda rudatanga ubutabera bwuzuye cyangwa ubutabera bukwiye, ku Rwanda rudatanga uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ku Rwanda rudatanga ubutabera, ku Rwanda rudatanga uburenganzira bwa muntu bushyitse. Avuga ko mu by'ukuri abanyarwanda uyu munsi bamaze kwiga amasomo akomeye binyuze mu mateka yabo, by'umwihariko muri iyi Jenoside yakorewe Abatutsi. Umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame akaba yavuze ko nubwo u Rwanda ari igihugu gito ku buso, ariko mu by'ukuri ari igihugu kinini cyangwa se Kigali, igihugu kiri ku isonga mu gutanga ubutabera, mu by'ubutabera no kumenya ubutabera icyo ari cyo. Akaba yavuze ko mu by'ukuri abirirwa bavuga ibyo birengagiza ukuri bazi. Ahangaha akaba yagarutse ku buhamya bwatanzwe na Perezida wa Ibuka mu karere ka Gatsibo Nepomse, naho yagaragaje mu by'ukuri inzira y'umusaraba. Ni urugero rumwe mu zihari mu by'ukuri bigaragaza inzira y'umusaraba abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi banyuzemo, birumvikana nabo yahitanye ubuzima bwabo. Agaragaza ko mu by'ukuri ugendeye ku buhamya nk'ubu ngubu ushobora kwibaza ko iyo Jenoside irangira cyangwa se iyo izari ingabo za RPA zayihagaritse zimara kugera hano mu gihugu, zagombaga gukurikirana uwayigizemo uruhare wese nawe akaba yakwicwa. Ariko avuga ko ibyo atari ko byakozwe kandi ko nta muntu uwo ari we wese wigeze ashyira igitutu ku Rwanda, wigeze ashyira igitutu kuri FPR yari imaze guhagarika Jenoside ngo ntibikore. Avuga ko nkaho ibyo bidahagije mu by'ukuri u Rwanda mu mategeko yarwo nyuma y'igihe gito ibyo bibaye rwakuyemo mu mategeko yarwo yewe guhera no ku itegeko nshinga ikijyanye n'igihano cy'urupfu. Akavuga ati aho hose mwumva hirya no hino ku isi mu by'ukuri igihano cy'urupfu muri ibyo bihugu bivuga ko ari byo bitanga umurongo ku bindi, bivuga ko ari byo bitanga umurongo w'igikwiriye gukorwa hano ku isi,
bo igihano cy'urupfu baracyagifite kandi koko kiracyubahirizwa. Imibare irahari y'abantu bicwa nyuma yo gukatirwa n'inkiko igihano cy'urupfu, ariko akavuga ati twebwe twagikuyeho ntawe udushyizeho igitutu. Ati kandi abo bose birirwa badushinja batuvugaho ibyo bishakiye barabizi neza ko ibyo byose twabikoze kandi tukabikora ku neza yacu, tukabikora ku neza y'Abanyarwanda, tukabikora ku neza y'ahazaza h'iki gihugu. Umukuru w'igihugu yavuze ati ushobora gukora ibyo ushaka aho ariho hose, ahandi wibereye hose, ariko mu by'ukuri ahangaha kuri ubu butaka abana b'u Rwanda bari maso, biteguye kurwana, biteguye kurengera igihugu cyabo kubera ko bazi neza aho bavuye n'aho bajya. Mu by'ukuri yagaragaje ko nta gitutu nta n'ikibazo Abanyarwanda bafite ku binyoma n'isura mbi mbikwa. Avuga ko mu by'ukuri imitegekere y'isi cyangwa se ubutegetsi n'imiyoborere ku isi bisobanurwa ko iyo utari ubuyobozi bugendera kuri demokarasi uba uri umunyagitugu, ariko akaba yavuze ko we hari ubundi butegetsi cyangwa se ubundi buryo bw'imiyoborere abona bukomeye kandi bufite imbaraga nyinshi, ubutegetsi yise ubw'uburyarya, hypocrisy. Aravuga ati mu by'ukuri ibi nabyo twamaze kubibona, turabisobanukiwe, tuzi icyo bivuze, kandi hagati aho ngaho tuzi guhitamo ikidukwiriye n'ikitubereye. N'ubutumwa bukomeye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ageneye amahanga, ageneye Abanyarwanda ku munsi nk'uyu nguyu wo gutangira icyumweru cy'icyunamo ndetse n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubutumwa dukomeza kugarukaho muri iki gihe, ubutumwa mukomeza gukurikira ku bitangazamakuru byacu kuri televiziyo Rwanda, ku mbuga nkoranyambaga za RBN Radio Rwanda, ndetse ubutumwa mukomeza gusobanurirwa cyangwa se mukomeza kubona mu by'ukuri bufite impanuro zikomeye mukuru w'igihugu amaze gutanga kuri uyu munsi. Reka tubashimire.